Good morning. Welcome to the lecture 4 of Unit 1 from Industrial Management and Smart Technologies. So, today in this session, we are discussing about the topic called Evolution of Management Theory, said by various scientists and also the various functions of management. In the last class, we have discussed about the topics of definitions of business, commerce, and also the characteristics of management. What is the management by MBO, like that. Now we'll discuss about the 5 functions of management and also the evolution of management theory, right? Yes. So in the last class we have discussed about 2 functions of management, that is planning, how to plan, what are the various types of plans and also the steps in planning, and also the organizing, how to set up an organization, how to do organizing concept in any form. Now we'll see the third one, POS. P is over planning, O is over organizing, S for staffing. So in this staffing process, so once we have organized whatever the planning we have done, then we have to go for staffing process. So in this staffing, we are having 2 definitions to discuss. The first one is selecting and training the individuals or specific job functions and charging them with the associate responsibilities. For example, if you open a business or a firm, so once you planned, so these are the people to be recruited. అంటే ఒక కంపెనీ కానీ ఒక బిజినెస్ కానీ ఇంతమందిని మనము రిక్రూట్ చేసుకున్నాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్టాఫింగ్. సో టెక్నికల్ స్టాఫ్, నాన్ టెక్నికల్ స్టాఫ్. So once you arrange the staffing process, then you have to go for the functions and the charge. Charge means what are the duties for the people to be given and also the responsibilities according to the job they are doing. What is the second definition? The number of employed personnel in an organization or program. Number of employed personnel. So if you run a business, so for your business you are having 3 employees, 1 supervisor. So totally 4 total employees you are having. So if you're running a business or a firm, industry, so 40 employees are there in your company. It's also called as workforce, workforce or man force. So these are the simple definitions for staffing process. Next one, directing and leading. So directing or leading, POS, staffing, directing. So once you have organized plan, and you have arranged a crew, CREW, crew or manpower or workforce, provides the positive and dynamic leadership. So once you are having a staff, automatically you have some positive leadership, dynamic leadership. Later, provides maximum opportunities. So once you are having the manpower, once you are having the resources, once you are having the machinery to work, automatically maximum opportunities you can do. Next one, provides proper motivation of personnel, right? Provides a proper motivation of personnel. Next, ability to command the people. So what is the thing, other thing you are having? You are having the characteristic of commanding the people to do that one, to do this one, advise the people to do that one or this one. So like this, directing or leading gives the additional impact to the employer and employees. Next, controlling concepts. So what does it say? Controlling concepts. Once you are having a staff, once you are having a material, once you are having a machinery, once you are having a money, what is the next thing? Once you have assigned the task for the people, the next thing is how to control the concept. 1 second. Yes, you are having some problem here.
So once you are having the task given to the people, next you have to go for controlling process. In this controlling process, you are having various varieties of controlling process. So in this controlling process, second, in this controlling process, you are having various steps of control. The first one is forward control, concurrent control, feedback control. So what does the forward feed control gives? Control that attempts to identify and prevent the deviations before they occur is called feed forward control. Ante what it is saying? So whenever you are doing the work or whenever the task is given, so before starting the work we are identifying, అంటే వర్క్ స్టార్ట్ చేయకముందే ఏమన్నా డీవియేషన్స్ కానీ కరెక్షన్స్ కానీ చేంజెస్ కానీ దాని గురించి మనం సూచించే వాటిని ఫీడ్ ఫార్వర్డ్ కంట్రోల్ అని చెప్తున్నాం. సమ్ టైమ్స్ ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రిలిమినరీ ఆర్ ప్రివెంటివ్ కంట్రోల్. ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ క్యూర్ అనే ఒక సామెత ఉంది. సో ఇన్ ద సేమ్ కాన్సెప్ట్ ప్రివెన్షన్ అంటే మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కరోనా తీసుకోండి. ఇంట్లో ఉంటే కరోనా రాదు అని గవర్నమెంట్ చెప్తున్నప్పుడు, సో మీరు ఇంట్లో ఉన్నారనుకోండి, ప్రివెన్షన్ జరుగుతుంది. సో బయటికి పోయి తెచ్చుకోవడం కంటే ముందుగానే మీరు ఒక అనాలిసిస్ చేసుకొని అన్ని కావాల్సినవన్నీ ఇంట్లో తెచ్చుకొని మనీ రెడీ చేసి పెట్టుకొని ఇంట్లో ఉంటే ప్రివెన్టివ్. సో ఆటోమేటికల్లీ ఫీడ్ ఫార్వర్డ్ కంట్రోల్ యూ హ్యావ్ గివెన్. నెక్స్ట్ concurrent control. So this gives or monitors ongoing employee activities during their progress to ensure that they are consistent with quality standards is called concurrent control. సో ఇదేం చెప్తుంది? సో మీరు ఫీడ్ ఫార్వర్డ్ కంట్రోల్ చేసినా చేయకపోయినా, వన్స్ యూ హ్యావ్ అసైన్ ద టాస్క్, వన్స్ ద పీపుల్ ఆర్ డూయింగ్ ద జాబ్, లేటర్ during their progress or during their activities, during their work, సో దే విల్ ఎన్ష్యూర్ ద కన్సిస్టెంట్ విత్ క్వాలిటీ స్టాండర్డ్స్. అంటే మీకు ఒక వర్క్ అసైన్ చేసి మీకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చి వర్క్ దాని మీద కూర్చోబెట్టి మీరు వర్క్ చేసిన తర్వాత దే విల్ సీ ద క్వాలిటీ స్టాండర్డ్స్, రైట్? దే విల్ సీ ద క్వాలిటీ స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ ద వర్క్ ఆర్ అ జాబ్ అండ్ దే విల్ గివ్ ద ప్రోగ్రెస్. దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆన్ గోయింగ్ కంకరెంట్ కంట్రోల్ సిస్టమ్. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఈస్ feedback control system. So what is the feedback control system says that, so once you have done the job, once you have done the job in the concurrent control, this control takes place after the action. So feedback ఎప్పుడు ఇస్తాము? once you have experienced, once you are satisfied, once the work is done. మీరు ఎప్పుడన్నా ఆన్లైన్లో ఏమన్నా పర్చేస్ చేసినా, ఆన్లైన్లో ఏమైనా ఫుడ్ ఆర్డర్ చేసినా, ఆన్లైన్లో ఏమన్నా మీకు ప్రోడక్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఆటోమేటికల్లీ మీకు గివ్ ద ఫీడ్బ్యాక్ అని 5 స్టార్ రేటింగ్ వస్తుంది. సింప్లీ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫీడ్బ్యాక్ కంట్రోల్, right? Sometimes it is called as post action or output control. So these are the controlling concepts in any organization to take place for the controlling concepts. Next, what are the steps in control process? So once we have experienced the type of controls, that is concurrent control, feedback control, forward control, steps ఎలా ఉంటాయి concurrent process లో? First one is establish standards of performance. సో మనం ఒక స్టాండర్డ్ సెట్ చేసుకోవాలి పెర్ఫార్మెన్స్కి ఇవ్వడానికి, రైట్? సో ద స్టాండర్డ్ starting to medium, medium to large, large to extra large. So like this you have to set some standards of performance while controlling process. Next, measure actual performance. సో మీకు ఒక ప్రతిదానికి ఒక టెంప్లెట్ ఉంటుంది, అంటే ప్రతిదానికి ఒక స్టాండర్డ్ చార్ట్ ఉంటుంది, అంటే ఇలా చేయాలి ఇలా చేయకూడదు అని. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ యాక్చువల్ పెర్ఫార్మెన్స్ యూ హ్యావ్ టు measure your performance, that is measure actual performance with the performance what is the person is giving. Next, compare the performances to the standards. వన్స్ మీరు ఒక మనిషి చేసిన వర్క్ని మెజర్ చేసి ఆల్రెడీ ఈ టైంలో లేకపోతే ఈ ప్రాసెస్ ఇలా జరుగుతుంది అని ఒక యాక్చువల్ పెర్ఫార్మెన్స్ చేసి తర్వాత యూ హ్యావ్ టు కంపేర్ ద పెర్ఫార్మెన్స్ టు ద యాక్చువల్ స్టాండర్డ్స్, దెన్ టేక్ ద కరెక్టివ్ యాక్షన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక మీ ల్యాబ్లో ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఉందనుకోండి, ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్కి స్టెప్ బై స్టెప్ ఇలానే చేయాలని మీకు ఒక స్టాండర్డ్ ఇస్తారు. మీరు దాన్ని కొంచెం మీ స్టైల్లో మీరు కొంచెం చేంజెస్ చేసి అడ్జస్ట్ ఇచ్చేసి రిజల్ట్ తీసుకొచ్చారనుకోండి, then if you are comparing both the actual practice versus your practice, then finally you have to go for a conclusion.
సో ఏమైనా కరెక్షన్స్ ఉన్నాయా, లేదంటే ఇది యాక్చువల్ కంటే ఇది బాగుందా, లేదంటే దీనికన్నా ఇది బాగుందా, దెన్ యూ హావ్ టు టేక్ సమ్ కరెక్టివ్ యాక్షన్స్. నెక్స్ట్, ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఎఫెక్టివ్ కంట్రోల్. Principles of effective control. How to control? By taking some principles. First one is effective controls are timely. So whenever you are going for the controlling the functions effectively, everything is done on time. So effective controls are timely. Next, control standards should encourage a compliance. So whatever the standards you are done, it should encourage the compliance, and it should encourage the complications, or it should encourage the circumstances what you are choosing. Next, setting effective standards is important. అంతే కదా, maximum you have to go for high efficiency. ఒక సెట్ చేసుకోవాలి, ఒక మైల్ స్టోన్ యూ హ్యావ్ టు సెట్ ఫర్ ఎవ్రీ స్టాండర్డ్, విచ్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ ప్రోగ్రెస్ ఆఫ్ ద వర్క్. నెక్స్ట్, use management by exception. So whenever you are working under any firm or doing any business, so whatever the management concepts, whatever the management functions, we have to use exceptionally. Normal ga use cheyakudadu, exceptional ga beyond the limits you have to use, and you have to pull the maximum output from the work. Next, employees should get fast feedback on performance. So employees essentially, employees should get the fast feedback for the performance what they have given or shown in the output at their work output. Next, do not over rely on control reports. So మీరు చదువుతున్నారు, ఎగ్జామ్స్ వచ్చాయి, రిపోర్ట్ వచ్చింది. సో రిపోర్ట్ బేస్ చేసుకొని మీరు అంచనా వేసుకోకూడదు, యు ఆర్ పూరా లేకపోతే యావరేజా అబవ్ యావరేజా. సో based upon the current situation you have to react. So that's why do not over rely on the control reports. So you have to just keep in mind, so these are the reports what we have got, but you should not depend 100% on the reports. Next, fit the amount of control to the task. So whatever the task it is given, so you have to make a control over it. So control అనేది below ఉండకూడదు, అవుట్ సైడ్ ఉండకూడదు. ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ ఫిట్టింగ్, సమ్ రేంజ్. ఈ లోపల మనకి కరెక్ట్ కంట్రోల్ ఉంటే ఇట్ ఈస్ బెటర్ అని మనకి చెప్తుంది. దట్ ఈస్ ఫిట్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ కంట్రోల్ టు ద టాస్క్. నెక్స్ట్, సో లైక్ దిస్ వీఆర్ హ్యావింగ్ POSD, CORB, 5 functions of management set by some of the scientists, right? So these are the various types of functions of management. Next one, evolution of management theory. Next concept to be discussed is evolution of management theory. Right. So in this evolution of management theory, so many of the people, many of the scientists have given various types of management studies. In that, good management intends to achieve an objective with the least use of man, machine, money and material. Eventually 4M: man, machine, money and material. Good management intends to achieve an objective with the least use of. అంటే మనకి మనుషులు ఉన్నారు కదా అని ఫుల్గా పెట్టకూడదు, మెషినరీ ఉంది కదా అని ఫుల్గా లోడ్ చేయకూడదు, మనీ ఉంది కదా అని వృధాగా ఖర్చు పెట్టకూడదు, మెటీరియల్ ఉంది కదా అని అనవసరంగా వాడకూడదు. సో ఏ గుడ్ మేనేజ్మెంట్ ఎలా ఉండాలి? యూ హ్యావ్ టు యూస్ the least usage of 4M's, that is man, machine, money and material. At the same time, maximum satisfaction to the participants. So limited ga తీసుకోవాలి, you have to show the maximum satisfaction of the participants. సో ఇది ఎలా చెప్పాలి? ఫుల్ క్రౌడెడ్గా ఉండి ఫుల్ మెస్ చేసేసి ఫైనల్గా దాని అవుట్పుట్ జీరో, ఫ్లాప్ కాకుండా లిమిటెడ్గా తీసుకొని ఎఫిషియన్సీ అనేది మ్యాక్సిమం చూపించాలి. సో మన ఇండియన్స్లో ఇదే ప్రాబ్లం. డబ్బులు ఉన్నాయి కదా, మనుషులు ఉన్నారు కదా, లేబర్ ఉన్నారు కదా, మెటీరియల్ ఉంది కదా అని ఓన్ ఖర్చు పెట్టేస్తారు.
So if you see some other countries like Japan, Korea, correct ఒక కరెక్ట్ ఒక A4 షీట్ కావాలంటే ఒకటే తీసుకుంటారు. మనం ఏం చేస్తాం, అడిషనల్గా 2 తీసి ఎక్స్ట్రా పెట్టుకుంటాం. సో వాట్ ద గుడ్ మేనేజ్మెంట్ ఇస్ సేయింగ్, సో యూజ్ ద maximum satisfaction by using the లీస్ట్ యూజ్ ఆఫ్ మ్యాన్ మెషిన్. అంటే ఇన్వెంటరీ అనేది ఎక్కువ లేకుండా చూసుకోవాలి. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్. దట్స్ వై ఇఫ్ యూ సీ నవడేస్ కార్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆర్ బైక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, ఎవ్రీ 6 monthsకి ఒక డిజైన్ వస్తుంది. ఎందుకు వస్తుంది? ఇన్వెంటరీ లేదు, స్టాక్ పెట్టుకొని దే ఆర్ నాట్ సఫరింగ్. సో దే ఆర్ డూయింగ్ దిస్ ప్రాసెస్. దట్ ఈస్ జపనీస్ మేనేజ్మెంట్. నెక్స్ట్, Taylor's scientific management. The utility of scientific methods to problems of management was first introduced by F.W. Taylor. So, scientific management గురించి, దాని యూసేజ్ గురించి, ఇలా చేస్తే కంపెనీస్లో ఇండస్ట్రీస్లో కరెక్ట్గా ఉంటుంది అని చెప్పిన ఫస్ట్ సైంటిస్ట్ ఆర్ డాక్టర్ ఈజ్ F.W. Frederick W. Taylor. Frederick W. Taylor. So what he is given the definition, scientific management may be defined as the art of knowing exactly what to be done and with the best way of doing it. So ఏం చెప్తున్నాడు, scientific management is the person. సో మనం ఏం చేయాలనుకున్నామో ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు నో ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ టు బి డన్ అండ్ వాట్ ఇస్ ద బెస్ట్ వే ఆఫ్ డూయింగ్ ఇట్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు మీ ప్లేస్ నుంచి గుంటూరుకో విజయవాడకో వెళ్ళాలి, వెళ్ళి అదేదో పర్చేసో సంథింగ్ ఏదో చేయాలి. సో కరెక్ట్గా మీరు ప్లాన్ వేసుకొని దానికి బెస్ట్ అవుట్పుట్ తీసుకొచ్చారంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సైంటిఫిక్ మేనేజ్మెంట్. ద రూట్ మ్యాప్ కానీ, ద వర్క్ ఫ్లో కానీ, ద టైం ప్రాసెస్ కానీ, ఇవన్నీ. సో మీకు ఎగ్జాక్ట్గా ఏం కావాలి అని తెలిసినప్పుడు దాన్ని కరెక్ట్ బెస్ట్ వేలో, అంటే చాలా దారులు ఉంటాయి వెళ్ళడానికి మీ ప్లేస్ నుంచి విజయవాడకో గుంటూరుకో సమ్ ప్లేస్కో. సో ద బెస్ట్ వే అండ్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ యు ఆర్ డూయింగ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సైంటిఫిక్ మేనేజ్మెంట్. Next, scientific management is a result of applying scientific knowledge and scientific methods to the various aspects of management and the problems that arise from them. ఏం చెప్తుంది ఇక్కడ? ద మేనేజ్మెంట్ ఇస్ సేయింగ్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ అప్లయింగ్ సైంటిఫిక్ నాలెడ్జ్. ఏం నాలెడ్జ్ అది? సైంటిఫిక్ నాలెడ్జ్ అండ్ సైంటిఫిక్ మెథడ్స్ యూజ్ చేయాలి. సైంటిఫిక్ నాలెడ్జ్ యూజ్ చేయాలి, సైంటిఫిక్ మెథడ్స్ అప్లై చేయాలి. సో నార్మల్గా చేస్తే సరిపోదు. అంటే ఇప్పుడు మీరు ఇందాకే చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ యాజ్ ఇట్ ఈస్, యూ షుడ్ నాట్ యాక్సెప్ట్ ఇట్. సో వీ హ్యావ్ టు గో విత్ ద సైంటిఫిక్ నాలెడ్జ్ అండ్ సైంటిఫిక్ మెథడ్స్. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, డ్యూ టు దిస్ కరోనా లాస్ట్ ఇయర్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ హ్యూమన్ డ్రోన్స్ యూజ్ చేశారు. దట్ ఈస్ టెక్నాలజీ. సైంటిఫిక్ నాలెడ్జ్ అండ్ సైంటిఫిక్ మెథడ్స్ దే హ్యావ్ chosen for transportation of medicine, transportation of people, transportation of any groceries from one place to the other place. So that is nothing but scientific management. So once you got the definition what exactly to be done and the best way of doing it, then go for the principles of scientific management. Taylor, through his principles of scientific management, initiated a system in which there would be an effective and fruitful coordination and cooperation between the management and the workers. So management ki, workers ki, whenever you are having a proper coordination and cooperation, automatically the management also goes in a positive way. So the Taylor has given some of the principles for the scientific management. So what is the first thing? Development of science for each element of work. So ప్రతి చిన్న వర్క్ని దాన్ని ఒక చిన్న ఇలాగా, అంటే ఒక దానికి ప్రయారిటీ తగ్గించకుండా, ఇంపార్టెన్స్ తగ్గించకుండా ప్రతి వర్క్ని స్పెషల్గా ట్రీట్ చేసి దానికి సైన్స్ యాడ్ చేసి డెవలప్ చేసి చేయమని చెప్తున్నాడు. సో వాట్ ఈస్ సేయింగ్ హియర్? అనలైజ్ ద వర్క్ సైంటిఫికల్లీ rather than using thumb rule. Thumb rule means just using a normal technology. You have to go with a scientific technology. It means that an attempt is to be made to find out what is to be done by particular worker. Okay, it is mean that
an attempt is made to find out what is to be done by a particular worker, how he is doing it, what equipment will be necessary to do it. For example, ఒక ప్లంబర్ ఉన్నాడు. సో ప్లంబర్ డ్యూటీ ఏంటి? ఇంట్లో కానీ, షాప్లో కానీ, ఇండస్ట్రీలో కానీ వాటర్ శానిటేషన్, పైప్స్ ఇవన్నీ కనెక్షన్, ట్యాప్స్ ఇవన్నీ కనెక్షన్ చేయాలి. సో వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్? సో వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఎ ప్లంబర్, how he is doing it, what equipment is necessary to do the work. So ఒక ప్లంబర్ కి కరెక్ట్ గా ఎక్విప్మెంట్ ఇస్తే he will do the job, or else he will not do the job, right? సో ఒక ఎలక్ట్రీషియన్ కి టెస్టర్ ఎంత ఇంపార్టెంటో, ఒక డాక్టర్ కి స్టెథోస్కోప్ ఎంత ఇంపార్టెంటో. సో ద స్టెథోస్కోప్ ఈస్ నాట్ దేర్, డాక్టర్ అని చెప్పుకున్న లాభం లేదు. సో దట్స్ వై ఎ పర్టికులర్ వర్కర్, what is the profession is doing, how he is doing, what equipment is needed, that is a correct way of knowing the development of science for each element of work. Second one, scientific selection, placement, training of workers. అంటే మీరు ఒక హెచ్ఆర్ పొజిషన్లో ఉన్నారనుకోండి కంపెనీకి. సో దిస్ ప్రిన్సిపల్ స్టేట్స్ దట్ the select of workers best suited to perform the task and then train them within the industry in order to attain the objectives of the enterprise workers. So whenever you are in a position of HR, so once you have recruited the people by selection process, you have to go for training process. So once the training is done in industry or a firm, so the rigorous training gives the employee a positive attitude towards the work. And once you are placed the employee in a right job at a right place, then automatically the objectives of the scientific management has been fulfilled. Next, third one is division of labor. What is the division of labor? ఒక వర్క్ ని ఒకరే చేయకుండా, ఒక ముగ్గురు చేయకుండా, డివైడ్ ద ఫుల్ వర్క్ ఇంటూ స్మాల్ డివిజన్ ఆఫ్ జాబ్స్, then give this work to the people, then automatically you will get the result. So division of work in smaller task and separation of thinking element of job from doing element of job. అంటే థింకింగ్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ జాబ్ నుంచి, ఆలోచన దృక్పథం నుంచి ఫిజికల్గా చేసే ప్రాసెస్ వరకు వెళ్ళినప్పుడు దిస్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ స్పెషలైజేషన్. స్పెషలైజేషన్ అని ఎప్పుడు వస్తుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యు ఆర్ ఇన్ ఎ డిప్లొమా లెవెల్, నెక్స్ట్ బీటెక్ వెళ్తారు. బీటెక్ వెళ్ళినప్పుడు మీకు థర్మల్ ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్స్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సబ్జెక్ట్స్, అనాలిసిస్ సబ్జెక్ట్స్, డిజైన్ సబ్జెక్ట్స్, మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ అని సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి టిల్ యువర్ ఫోర్త్ ఇయర్. వన్స్ యూ ఆర్ కంప్లీటెడ్ ద బీటెక్, దెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు ద ఎంటెక్. సో ఎంటెక్లో మీరు ఏం చేస్తారు? వాట్ ఎవర్ ద బీటెక్ సబ్జెక్ట్స్ మీరు నేర్చుకున్నారో అందులో మీకు ఏదైతే ఇంట్రెస్టింగ్ సబ్జెక్ట్ మీకు ఉందో దాన్ని మీరు ఎంటెక్లో థర్మల్ ఇంజనీరింగ్ తీసుకుంటారా, మెషిన్ డిజైన్ తీసుకుంటారా, CAD CAM తీసుకుంటారా? స్పెషలైజేషన్ యూ హ్యావ్ టు చూస్, దెన్ యూ హ్యావ్ టు గో విత్ ద స్పెషలైజ్డ్ వే. నెక్స్ట్, it is essential for efficiency in all spheres of activities as well as in the supervision work. Next, fourth one is standardization of methods, procedures, tools and equipment. Standardization helps in reducing what? అంటే ఒక పర్టికులర్ మెథడ్కి కానీ ఒక స్టాండర్డైజేషన్ ఉంటే automatically you can reduce the time, you can reduce the labor, you can reduce the cost of production. అంటే స్టాండర్డైజేషన్ అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక ప్రాసెస్ని ఈ విధంగా చేస్తేనే మీకు అవుట్పుట్ త్వరగా వస్తుంది, వేరే మెథడ్స్లో చేసినా వస్తుంది, బట్ మీకు ప్రాసెస్ డిలే అవుతుంది, లేబర్ ఎక్కువ అవుతారు, కాస్ట్ ఎక్కువ అవుతారు అనుకున్నప్పుడు యూ హ్యావ్ టు సెట్ సమ్ స్టాండర్డైజేషన్, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, టేక్ యువర్ ఐస్ క్రీమ్ వెండింగ్ మెషిన్. సో ఇప్పుడు మీరు సూపర్ మార్కెట్స్ బయట, ఎక్కడన్నా హోటల్స్ బయట, సో ఇఫ్ యూ ఆస్క్ అన్ ఐస్ క్రీమ్, మెషిన్ లోపల, స్కూప్ లోపల ఎవ్రీథింగ్ మెషిన్ ట్యూబ్ లోపల ఉంటుంది, కింద కోన్ పెట్టి జస్ట్ వాటి ఫ్రష్ చేయగానే యువర్ గెటింగ్ అన్ ఐస్ క్రీమ్. అదే మాన్యువల్గా చేయాలంటే ఇట్ టేక్ సమ్ టైమ్, రైట్ ఆర్ రాంగ్? సో వాడు లోపల నుంచి తీసి దాని లోపల ప్రెస్ చేసి దాని మీద అంతా అటు ఇటు షేప్ చేసి ఒక షేప్కి తీసుకురావాలి. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ మెథడ్, దిస్ ఈస్ ఆల్సో ఏ మెథడ్, బట్ యూ హ్యావ్ టు సీ ద స్టాండర్డైజేషన్, రైట్? సో యూనివర్సల్గా
అయ్యే స్టాండర్డైజేషన్ తీసుకొని దెన్ if you use it for a scientific application, automatically you can reduce the time, labor, cost. The success of scientific management largely depends upon the standardization of system. So scientific management ఎప్పుడు సక్సెస్ అవుతుంది whenever you are using standardization of the system. Depends upon the standardization of system, tools, equipment and techniques of production. Understood? Fifth one, use of time and motion study. సో టైలర్ ఏం చేస్తున్నాడు, టైలర్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ద టైమ్ స్టడీ అండ్ ద మోషన్ స్టడీ. సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ దిస్ వన్. ఎఫ్డబ్ల్యూ టైలర్ 14 ప్రిన్సిపల్స్ కనుక్కున్నాడు. సో దిస్ టైలర్ హాస్ గివెన్ an important concept based upon the jobs, method study or motion study and time study. So he introduced the time study and motion study to determine the standard work. Taylor undertook studies on the fatigue incurred by the workers and the time necessary to complete the task. So this Taylor ఏం చేశాడు, one in those times he went to an industry and seen physically and saw physically what's happening with the people. Our time we don't have robots, we don't have automation, we don't have high-end technology. So but just like our Ambedkar, ముందు జాగ్రత్తతో, so if a normal person doing 8 hours per day, right, 8 hours per day, so he studied, he undergone some studies, made some studies on fatigue. What is the meaning of fatigue here? ఒక మనిషి ఒక పని చేస్తున్నప్పుడు, స్టార్టింగ్ చేస్తున్నప్పుడు రిలాక్స్డ్గా ఫ్రీగా మంచి ఎనర్జీతో చేస్తాడు. సో అది పోను ఏం జరుగుతుంది, ఆ పని అలవాటు అవుతుంది, అది ఇంట్రెస్ట్గా మారుతుంది. దాన్ని మీరు ప్రొలాంగ్డ్ అవర్స్ చేశారనుకోండి, ఏమవుతుంది, ఆ ఇంట్రెస్ట్ కూడా తగ్గిపోతుంది, విసుగు వచ్చేస్తుంది. ఆ విసుగు లాస్ట్కి ఫెడప్ అయిపోతాం. దస్ ఫెడప్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఫటీగ్. అండర్స్టూడ్? ఫటీగ్ అంటే మీకు ఒక విషయము చెప్పారనుకోండి, 3 సార్లు వింటావు, 4సారి వింటావు, 5సారి కోపం వస్తుంది, 6సారి కొడతావు. సో ఈ లాస్ట్ స్టేజ్కి వెళ్ళినప్పుడు వర్క్లో దాన్ని ఫెటీగ్ అంటాం. సో హీ కండక్టెడ్ సమ్ స్టడీస్ ఆన్ ద ఫెటీగ్ అండ్ డిటర్మైన్ ఒక వర్క్ ఇలా చేస్తేనే స్టాండర్డ్గా ఉంటుంది అంటే ఒక టైంని తీసుకొని ఒక టైంతో ఒక స్టడీ చేశాడు, మోషన్ స్టడీతో టైం అండ్ మోషన్తో ఒక స్టడీ చేసి దాన్ని ఒక స్టాండర్డ్ వర్క్గా చూపించి ఎవరన్నా ఇవన్నీ చేస్తే ఇలా చేస్తే ద అవుట్పుట్ విల్ బి గుడ్. దట్స్ వై ఇఫ్ యు సీ ఎనీ వర్క్ వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ నౌ, రైట్, పాజిటివ్, నెగిటివ్, న్యూట్రల్ ఫేస్, కండక్టర్ ఫేస్. సో దీనికి ఇలా సప్లై ఇస్తేనే బల్బ్ వెలుగుతుంది, రైట్. బ్యాటరీ పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఉంటే దానికి దీనికి చేస్తేనే వస్తుంది, రెండు పాజిటివ్ నెగిటివ్ అంటే అవ్వదు. ఇవన్నీ ఏంటి, ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కండక్టెడ్ ఎర్లియర్. ఒక బల్బు కనిపెట్టడానికి థామస్ ఆల్వా ఎడిసన్ మోర్ దెన్ 1000 ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఫెయిల్ అయ్యాడు. అంటే ఏంటి, హీఈస్ నాట్ ఫెయిల్డ్, అలా చేయకూడదని తెలిసింది. సో దట్ ఈస్ ద వే ఆఫ్ డూయింగ్ సమ్ స్టడీస్. నెక్స్ట్, differential wage systems. Next one is a differential wage systems. Taylor differential piece rate scheme provides an incentive for a worker to achieve high level of optimum output. So ఈయన ఏం చేశాడు, దిస్ పర్సన్ డిఫరెన్షియల్ పీస్ రేట్ సిస్టమ్ అని ఒక స్కీమ్ కనుక్కున్నాడు. దీంట్లో వర్కర్స్కి ఇన్సెంటివ్స్ అంటే జాబ్లో అంటే వర్కర్కి శాలరీ కాకుండా అదర్ ఇన్సెంటివ్స్ ఇచ్చినప్పుడు మనకి హై లెవెల్ ఆఫ్ ఆప్టిమమ్ అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది. అంటే ఒక వర్కర్కి నెలకి 8000 ఇస్తాం, బియాండ్ దట్ ఇంకా మీకు ఏమీ లేవు అన్నప్పుడు ఏం చేస్తారు, ఆ 8000లోనే దే హ్యావ్ టు లివ్. ఆర్ ఎల్స్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ 8000 మీకు 1000 ట్రాన్స్పోర్టేషన్, ఫుడ్ కూపన్స్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీస్, మీకు లంచ్ తెచ్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఇవన్నీ చెప్పినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, ద ఇన్సెంటివ్స్ యు ఆర్ గివింగ్ టు ద పర్సన్, దేర్ బై యూ విల్ గెట్ ద మ్యాక్సిమం అవుట్పుట్. Next, cooperation between the labor and management. Cooperation between labor and management. Mutual respect and cooperation between the workers and management helps in providing the proper and effective leadership. Proper and effective leadership. అర్థమైందా?
So mutual respect and cooperation between the people, workers and management helps in proper and effective leadership. అంతే కదా, వర్కర్కి మేనేజ్మెంట్కి ప్రాపర్ రిలేషన్ ఉంటే, కోఆపరేషన్ ఉంటే, దెన్ ఇట్స్ లీడ్స్ టు ఎఫెక్టివ్ లీడర్షిప్. నెక్స్ట్, ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ బై ఎక్సెప్షన్. So Taylor suggested that only major or significant deviations between the actual performance and the standard performance should be brought to the notice of top management. So యాక్చువల్ పెర్ఫార్మెన్స్కి, మీరు పేపర్లో రాసుకున్న స్టాండర్డ్ పెర్ఫార్మెన్స్కి ఒక కంపారిజన్, ఒక మైల్ స్టోన్ if is shown, it gives the good information to the top management. Thereby the management can take some decisions or some suggestions so that they can change the concept. Okay, so this is a information given by the F.W. Taylor in the modern evolution of management theory, right? Next we'll see the administrative management theory, so said by Henry Fayol and other scientists. So the other process of doing the things is administrative management theory. So ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, హెన్రీ ఫెయోల్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ ఫాదర్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్. ఫాదర్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ మేనేజ్మెంట్ ఎవరు? ఎఫ్డబ్ల్యూ టైలర్. ఫాదర్ ఆఫ్ మోడర్న్ మేనేజ్మెంట్ హెన్రీ ఫెయోల్. So he established the pattern of management and the pyramidal form of organization. అంటే ఈ హెన్రీ ఫెయోల్ అనే సైంటిస్ట్ ఏం చేశాడంటే, based upon the theories of Taylor's, he added some more modern management concept and he made a pyramidal structure. Pyramidal structure అంటే ఏంటి? This pyramid, vertical, inverted or no regular pyramid. So ఈ pyramid concept తో, so straight ఉంటుంది, not this one. This pyramid concept, he has made some levels of organization that we'll discuss in the next classes. He pointed out that the technical ability is more dominating on the lower level of management. Managerial ability is more important on the higher level of management. So ఈ pyramidal form of organization చేసి our modern management father, he pointed technical ability is more dominating on the lower level of management అని చెప్తున్నాడు. సో టెక్నికల్ అబిలిటీ అంటే ఏంటి? సో జనరల్లీ ఇఫ్ యు సీ ఇన్ ఇండస్ట్రీ, లోయర్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏంటి? ఫ్యాక్టరీ లెవెల్, దానిపైన టాప్ మేనేజర్, జనరల్ మేనేజర్, సిఇఓ లెవెల్. సో టెక్నికల్ అబిలిటీ దగ్గర డామినేటింగ్ అనేది ఎక్కువ జరుగుతుంది అనమాట. అంటే వర్క్ చెయ్యండి, వర్క్ ప్రెషర్, టైం ప్రెషర్, లిమిట్స్, డెడ్ లైన్స్. సో ఈ కాన్సెప్ట్ టెక్నికల్ అబిలిటీ అంటే టెక్నికల్గా ఎక్కడైతే మనము లోయర్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్లో జరుగుతుందో అక్కడ డామినేటింగ్ అనేది ఎక్కువ జరుగుతుంది అని చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్, మేనేజరియల్ అబిలిటీ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఆన్ ద హయ్యర్ లెవెల్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్. సో హయ్యర్ లెవెల్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ ఏం చేస్తారు? సో హైయర్ లెవెల్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏముంటుంది అక్కడ? సో యూఆర్ హ్యావింగ్ ఎ చైర్మన్, జనరల్ మేనేజర్, సిఇఓ ఆఫ్ ఎ కంపెనీ, చీఫ్ మేనేజర్, లైక్ దిస్ టాప్ లెవెల్లో ఉంటాం. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? మేనేజర్ యాక్టివిటీస్ గురించి ఎక్కువ ఆలోచిస్తారు. అంటే ఈ రోజు ఎంత బిజినెస్ చేయాలి, నెక్స్ట్ 6 monthsలో ప్రొడక్షన్ ఎంత ఉండాలి, నెక్స్ట్ 3 monthsలో ఎంప్లాయీస్కి ఏమేమి బెనిఫిట్స్ చేయాలి. సో ఇలాంటివి మీరు చాలా మూవీస్ చూస్తుంటారు. So top level management, they think of managerial abilities, managerial activities. Lower level management, they think of technical abilities. Henry Fayol analyzed the process of management and divided the activities of industrial undertaking into 6 groups laga vibhajinchadu. Who? The Henry Fayol analyzed the process of management and he divided these activities into 6 groups. What is the first group here? Technical activities. First one is technical activities. The second one is commercial activities. Third one is financial activities. Fourth one is security activities. Fifth one is accounting activities. Fifth one is accounting activities. Sixth one is managerial activities. అంటే ఒక ఫర్మ్, ఒక ఇండస్ట్రీ,
ఒక స్కూల్, ఒక కాలేజ్, ఒక బిజినెస్, ఒక ఎవ్రీథింగ్, వాట్ ఎవర్ ద గవర్నమెంట్ ఆర్ పబ్లిక్ సెక్టర్, సారీ, పబ్లిక్ ఆర్ ప్రైవేట్ సెక్టర్, whatever you're doing, you are having this type of things: technical aspects, commercial aspects, financial aspects, security aspects, accounting aspects, and managerial aspects, right? So it depends upon the firm to firm, right? So next you are having nature of management, levels of management, motivation. Okay, so in the tomorrow's class we'll discuss about the nature of management and also the levels of management and motivation. So we'll stop here. The administrative management theory given by Henry Fayol, and the principles of scientific management said by F.W. Taylor, right? Okay. So we'll stop here. We'll continue the class in the next session, right? So hope this session you got some of the concepts given by the some of the people and also the functions of management. So in the next class we'll discuss the other topics, right? So have a nice day.